Esfrost and Glenbrook remained strong after declaring a trade stop with Hyzant. Gustadolf sends Erica to Hyzant to deliver his ultimatum, and dispatches an army to Glenbrook to increase the pressure on the Holy State. Hyzant, under the banner of Prince Roland, sends Minister Serenoa Wolfort of the Saintly Seven to prepare for retaliation. Softly but surely, Norzelia descends into war once more. Chapitre 13, acte 1, Sundon, heure désirée. Those are the Archduke's wishes. I implore you not to forget that this is his final offer. Come to think of it, I heard that Wolfort was added to your saintly ranks. Where might he be? I'm afraid I cannot answer that. The dealings of the Saintly Seven are our business, and ours alone. How disappointing. I had hoped to congratulate him on his promotion. That wretched woman. Those are hardly wishes. Esfrost all but demands us open the source to restore our diplomatic relations. The Duchy fears neither a lack of salt nor the goddess's shield. We can assume they have a plan in mind. Then this was no more than a ploy to stall for time. We had best expedite House Wolfort's plans to take the capital. Minister Exheim, send word to Minister Serenoa. You wish to lend us Hyzant's new weapon? Yes, it was a directive from the Holy One. The weapon is one Minister Lila developed in secret. I compressed a vast quantity of magic into crystal form. We call this weapon Elfric. The blast crystals have yet to be perfected, but they can decimate a castle wall easily enough. We thank you for your support. Be forewarned that their power makes him unwieldy in an average battle. They are not meant to be used on people. Furthermore, we are only giving you a single blast crystal. Regardless, I'm certain it will come in handy while recapturing Whiteholm Castle. Il a remis son masque et son chapeau. Its incomplete nature makes it regrettably tricky to use, but Milo should be able to take care of that for you. Use them both wisely. I am Milo. A dancer by trade, but assistant to the Saintly Seven on occasion. I shall serve you, Minister Serenoa, until we reclaim the capital. You
sure you'll be okay? You needn't worry. It isn't my first time flirting with danger. A Hyzantian spy? Very likely. Une espionne. The blast of the Elfric should help you catch the enemy unawares. Both my army and Minister Camsel's will join in the attack. Can we entrust command to you, Minister Cyrano? Most certainly. And the crystal will be key in our plan to reclaim Glenbrook. Ok. Donc... Séquence s'empêche de rapporter à Gustave le vol qui a eu lieu dans la grande bibliothèque. Ah ouais, il y a eu un vol. You have made a grave error in allowing thieves to raid the archives, Constable Sycris. Forgive me. My guards gave chase as soon as they noticed intruders, but they'd already fled beyond our reach. What did they take? Luckily, they were unable to gain entry to where we keep our more sensitive texts. All they were able to make off with was a single book, penned by the late Lady Orlea. Ah, il était là, le journal d'Orléans. Orlea? She left behind a message of sorts? She'd bid it be passed on to Lady Frederica when she came of age, but it seems those wishes were forgotten. Thalos or Erica must have hidden it from her. They derived no greater pleasure than from tormenting her. Do we know what was written in this book? No. Storage records indicate it was protected by some arcane seal. It must be of some significance, if she would go to such lengths to protect it from prying eyes. Perhaps something to do with the Rosellan liberation, for which she fought so fiercely. Or perhaps it is not but a mother complaining to her daughter of a duchy they both despise. I shall send a party to hunt down the thieves at once. No need. Such ruffians are unlikely to be in the employ of our foe. No doubt they were simply looking to loot us to fill their own purses. It is more important that we dispose of Svarog and finish the Nell with all haste. Dispatch your soldiers there. Aye, Your Grace. Ah ben, on va aller les journaux de Dame Orléans, mais ils poursuivront pas les voleurs. Coudonc. Est-ce qu'on va avoir un suivi de ça tout de suite? Non. Ok, fait qu'on va aller voir la cité Télior. Huguette, chargée d'une mission secrète, se trouvait sur le territoire de Télior avec Fluguet. Ok, fait que ça doit être elle la voleuse. Benedict asked me to scout out Teleor and where the Esfrosti soldiers are stationed. Ah non. But I hardly see any around. Why did he ask me to come here in the first place? I doubt it would matter in reclaiming the capital. But orders are orders. I should report back.
Ok, c'était juste ça. Bon, là on va à la capitale Glenbrook. Taras et ses hommes stationnés au château de l'île Blanche reçoivent la réponse de Isante à leur ultimatum. Ah, tidings from Erica. She says Hyzant refused our final offer. You seem surprised. There was no way Hyzant would agree to open the source. I know that, but the negotiations were meant to buy us time. Yet it seems their soldiers are already on the move. Damn it all! This wasn't supposed to happen. If you play with fire, you get burned. Now we have no recourse but to meet them in battle without the Archduke. So it has come to war, then? We just have to beat them at their own game. Their newest saint is heading the vanguard. You must be delighted that a former retainer to the crown is coming to visit, right, Cordelia? Enough, Thalas. I won't allow such impudence toward the Queen. Queen? This child is nothing more than a puppet. And I believe the impotent one here is you, Avlora. A general has no right telling the Prime Minister what to do. I had no idea the Prime Minister's job was to torment the weak. Enough, General of Lore. I will answer the Prime Minister. As the Queen of Glenbrook, I shall protect my kingdom until my dying breath, no matter who may stand against me. It appears your impudence is contagious, Avlora. Your charge knows not how powerless she is. Worry not, Your Majesty. I shall protect you. Because I am to wed the Archduke? Because you are a warrior. One who does not give up, even if she must fight her battles alone. I was an orphan. I never knew my parents. I entered the army to make a place for myself. So I know better than anyone the pain of having to do everything on your own. Allow me to bare my heart to you as well, General of Lore. As the last heir to the throne of Glenbrook, I do not intend to let Gustudolf have his way. You mean to strike down the Archduke? But I lack the power to do so. Have you heard of the Royalists? The aristocrats who were aid to my father. I have. I also heard they secretly indulged in bribes and the like for personal gain. That man Patriot was cozying up to the Archduke not seconds after King Regna's beheading. Their kind knows no loyalty. Indeed. But Gustudolf has not given any of them a position in his court, so they have fallen on hard times. I want to ask Patriot and the other royalists for their help. Are you mad? No doubt they would wholeheartedly embrace you as their symbol, but only for their own purposes. I understand that. But their years in service to the crown have earned them great influence in politics.
I must have their support if I'm to reclaim Glenbrook. Is it possible for you to rein them in? Not alone. But with you, General of Laura, I can. They lack military might. If you accompany me, I could sway them to my cause. Please, General, lend me your strength. As an Esfrosty general, I simply cannot turn a deaf ear to what you've told me. Did you not think I would tell the Archduke of your plans? Of course I did. But I refused to stand idly by as a mere decoration. So if it meant earning your trust, I was willing to show you that I wish to protect Glenbrook by any means necessary. You took a gamble. I had to. For it is not status or reward that moves you. So you bet on my honor, and refusal would sully my name forever. However, safeguarding the kingdom comes first. Fighting at your side will have to wait. General of Laura! A word of advice, Your Majesty. Both Hyzant and the Archduke are veterans of war. The fight will not be an easy one, and may rage on for many years. Even so, I will not falter. I must do this, for my father and brothers. An admirable resolve. One which I will see fulfilled. I shall be your sword and shield, my queen. Thank you, General of Laura. Ah, toute une scène pour finalement convertir le général à Vlora. Je reviens dans pas longtemps. Bon, me revoilà. Donc, au développement ici au château de Glenbrook. Ici, dans le château de Wolfort, Hyzant a accepté de prêter sa nouvelle arme à Serenor. Comment celui-ci l'utilisera-t-il pour reprendre la capitale royale de Glenbrook? I apologize, but are you suggesting we destroy the dam around Telior Reservoir to start a flood? The capital city was built on the banks of the Norzelia River. Breaking the dam surrounding Lake Telior upstream will allow us to submerge a majority of the city. Flooding the town will throw their army into disarray.
which should allow us to take the place by storm. Lake Telior is a man-made reservoir. You might be able to burst through with a blast crystal. Huette scouted the area earlier and reported seeing very few sentries. Proof enough that this is outside the Archduke's calculations. No. The damage will be too great. The means would not justify the end, Benedict. We cannot afford to lose. I agree with Roland. There is already far too much blood on our hands. Perhaps it's worth speaking with the people and gaining their understanding. Unless we reclaim Glenbrook, it's unlikely they'll understand or support our actions. We must take the capital back and show our strength and resolve first. So that means you stand by Benedict, then? If we have a sure shot at winning, we need to take it, no matter the consequences. We can't lose the war. We just can't. Telior Reservoir is the kingdom's water source. The dam was constructed to protect the people from floods. I doubt they would ever forgive us should we choose to destroy it for war. Glenbrook thrives because of that water, and to use it otherwise is inexcusable. Brute strength isn't the only way to reclaim the city. We can strike at night and defeat their commanding officers. There are ways to slip into the castle unseen. If you have used it before, there is a chance it has been sealed off since. There is more than one round. You needn't worry. So you mean not to use the blast crystal? No, I do. After we sneak in, we can sink Esfrost's warship. It would close off their escape route. Our first priority should be ensuring the people's safety. We cannot allow them to be taken hostage. It would restrict our options as well. She's got a point. But how do we take the capital back after that? We could use the blast crystal to destroy the bridge connecting the town and the castle. The enemies would be stuck within the walls. That would certainly mitigate the damages to the citizens. If we encircle the castle, we could negotiate with them. We could ask them to yield, free Glenbrook, and re-establish the trade between our nations. I am certain we can find a way to make both parties agree. Negotiate. I understand your thoughts and the wishes held therein. Allow me to ask once more. Shall we shatter the dam around Lake Telior and flood the town? Sneak in under the guise of night, sink their ships, and slay their commanding officers? Or destroy the bridge, safeguard the people, and negotiate with the enemy? Fetch the scales. It is time we decide our path. Bon, un autre shot de balance.
Chaque stratagème a ses avantages, mais aussi une part de doute. Nous n'avons pas le droit de perdre cette bataille. Que faire? Donc là, il y a 3 choix. Donc, Federica et Gila, ils disent isoler les Asphostrois dans le château en faisant sauter le pont de l'île Blanche et négocier, et j'haïs pas ça. Bénédicte et Anna, ils disent inonder la ville avec l'eau du réservoir et éliminer les troupes d'Asphos d'un seul coup. Puis Roland et Huguette disent s'infiltrer dans le château secret, détruire les vaisseaux d'Asphos et attaquer ensuite. Avec la négociation, après ça, éliminer d'un seul coup, mais on brise l'eau du réservoir qui alimente, dans le fond, la population en eau. Ou s'infiltrer en secret. Je suis pas très infiltration pour ce cas-là. Je pense que c'est la future femme de Serenor qui a raison sur ce coup-là. Puis un radar, il y a indécis. Donc, on va commencer avec Huguette. Il faut sortir du château de l'île Blanche pour nous débarrasser des dignitaires ennemis qui n'ont rien à faire, rien à y faire. Ce plan reflète bien la détermination de son Altesse Roland. En tant que membre de la garde royale, je compte bien rester à ses côtés. Ok. Ok, nous devons isoler les Asphostrois en faisant sauter le pont-levis et négocier ensuite. Cette personne aura besoin d'un peu de persuasion. C'est donc, vous préférez la stratégie de Dame Federica pour quelle raison? Roland est destiné à monter sur le trône, ne peuvent ne ni un voleur ni un boucher. Il est mieux de faire durer les négociations que les combats quant au pont-levis sera facilement reconstruit. La maison Fulford de protéger le royaume. Ce plan ne met ni le prince ni le peuple en danger. C'est bon ça. Sir Serenor, en tant que membre de la garde royale, je suis très heureuse de vous l'entendre dire. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à vos fonctions parmi les 700, mais je constate que vous êtes encore et toujours dévoué à la couronne de Glenbrookend. Grâce à nos discussions, je commence à comprendre l'attrait du plan de Frederica. Ok, je n'ai pas dit grand-chose, mais ok. Ça l'a fait réfléchir, ben écoute, tant mieux. Ok. Donc, on va parler à Erador. Personne ne s'attendra à voir le réservoir exploser. Les armées adverses seront emportées dans les inondations sans pouvoir les arrêter. Ouais, mais les civils aussi, puis ils auront plus d'eau après. Mais l'infiltration et l'attaque du pont-levis ont aussi leur avantage, je le reconnais. Aussi privilégier les chances de succès ou bien chercher à obtenir autre chose. Ok, là j'ai les 3 choix. La méthode la plus efficace est sans aucun doute la destruction du lac artificiel. Mais l'infiltration des attaques... Ok, c'est ce que j'ai dit tantôt. Nous devons isoler les Asphostrois. Pour le négocier. Cette personne va être facilement convaincue. Nous désirons nous infiltrer dans le château. Il n'y a aucune intention de coopérer. Fait que, on va isoler les Asphostrois. Jeune maître, j'ai pu comprendre que vous souteniez le plan de Dame Frederica. Pouvez-vous me dire pourquoi? Ils sont bien fatigants. C'est ma future femme, mais on dirait que j'ai pas le droit de me servir du fait que c'est ma future femme puis que j'ai le droit de l'écouter de temps en temps. Surtout que toutes les précédentes balances, on a fait exactement le contraire de ce qu'elle voulait. Là, pour une fois que je l'écoute, il faut que j'explique à toutes les fois pourquoi que je veux suivre son plan à elle. Bon, nous aurons du besoin du peuple pour reconstruire le royaume. Nous devons gagner la tête haute en évitant un bain de sang. Reconstruire le pont-levis n'est qu'une formalité. Sa destruction permettrait d'assiéger l'ennemi à peu de frais. On va faire le peuple. Oui, sans peuple, le royaume n'est rien. Si nous le dédaignons, alors la reprise du pouvoir pourrait être de courte durée. Attaquons par surprise et nous prendra pour de vulgaires voleurs. Alors que si nous provoquons des inondations et détruisons la capitale, à l'inverse, un plan de Dame Frederica nous permet d'encercler l'ennemi avec le moins de pertes civiles. Le peuple devrait apprécier. Chaque plan a ses avantages et ses inconvénients. Une chose est sûre, jeune maître, le soutien de Isante est pour nous une chance inespérée de frapper Estfrost un grand coup. Ne devrions-nous pas privilégier la victoire plutôt que le bien-être des habitants de la capitale?
J'ai le choix entre les eaux du lac causeront des dégâts inimaginables et une infiltration placera le prince en grand danger. Nous devons gagner en préservant le peuple de la capitale. Nous sommes les Warforts et nous en sommes capables. La victoire n'est pas une fin en soi, il faudra rebâtir ce que la guerre aura détruit. Ouais, ça c'est je sais pas, le deuxième. Non, je vais dire le dernier tient la victoire. Parce qu'il aime ça gagner, lui. Ça par contre, jeune maître, vous pensez déjà à l'avenir et à la reconstruction qui interviendra après la guerre. Vous êtes bien digne de mener la plus importante des 3 maisons du royaume. Si Sir Simon était parmi nous, il vous aurait certainement félicité. Tough spot we're in. Jeune maître, j'ai bien compris votre avis sur la question. Je vais y réfléchir. Vous avez réussi à faire vaciller Erador. Ouais, mais ça dit pas dans quelle direction. J'ai essayé de le convaincre d'isoler les Esphros 3, mais ça a-tu marché? Bon, ok. Bon, Roland, là. Si nous détruisons le réservoir, comment feront les gens sans eau potable? Quant à l'idée de Frederica, elle peut s'avérer impossible à mettre en place si l'ennemi n'y met pas du sien. Alors, quand nous infiltrons au château pour ne tuer que les dignitaires, ce serait facile. Il n'y a que Cordelia et moi qui soyons au courant des passages secrets. Non, ça c'est pas sûr, ça. Non, on va suivre encore le plan de Frederica. Penses-tu que malgré tout, nous devons détruire le pont-levis pour forcer Asphost à négocier? Ah, une affaire que je sais pas. Donc je suis obligé de répondre. Avec le plan de Frederica, la princesse Cordelia ne serait pas en danger. Oui. Certes, ma sœur serait plus en sécurité qu'avec les plans de Bénédicte ou les miens. Mais si nous nous forçons le duché à négocier, Cordelia pourrait être prise en otage. Effectivement. Hard choice. Je suis heureux de constater que tu es inquiet pour ma sœur, mais... Non, ça n'a pas marché. Bon, Anna. Yes, sir. L'ennemi a peut-être appris la présence d'un passage secret, mais je pense que personne ne s'attend à nous voir détruire le réservoir d'eau. Si nous voulons reprendre la capitale malgré les innombrables troupes qui la protègent, nous aurons besoin d'un plan audacieux et sans concession. Bon. Elle n'est pas d'accord pour s'infiltrer dans le château, parce que ça dit que personne n'a aucune intention de vous écouter. Et donc, je vais dire isoler les Esphos en faisant sauter le pont-levis. Vous préférez le plan de Dame Frederica. C'est pourtant celui qui semble le moins efficace des 3. Bon, ça, c'est ce que tu penses. Ah, j'ai que 2 choix. Certes, il est plus long à mettre en place, mais il nous permet d'éviter des pertes civiles. Nous pourrons rebâtir la ville, mais pas ressusciter les morts. La vie des habitants importe plus que tout le reste. Tiens, yes. C'est bon ça. En effet, c'est la capitale du royaume qui sera le théâtre des combats. Nous devons nous assurer que les gens sont en sécurité. Les morts ne reviendront effectivement jamais à la vie. Et j'ai failli l'oublier tant j'étais obnubilé par la victoire. I must hear what the others think. Finalement, le plan de Frederica n'est pas dénué d'intérêt. Ok, je l'ai fait réfléchir. Là, je garde le pays pour la fin. My lord. Puis les négociations de paix dureront, plus l'ennemi aura le temps de se ressaisir. Quant au passage secret, la princesse Cordelia les a sûrement mentionnés. Or, la destruction soudaine du lac artificiel provoquera des inondations qui infligeront de gros dégâts à l'ennemi. À la nature aussi, puis au peuple. Ah, tu vois, dans les deux cas, il n'y a aucune intention de m'écouter. Je vais m'astiner avec un peu, là, mais... Il semblait décidé à choisir le plan de Dame Frederica. Pour quelle raison? Le fleuve Nazaré était tumultueux autrefois, nous ne savons pas l'étendue des dégâts qu'il causera. Effectivement. Le réservoir de Télior est la source d'eau potable de la capitale. Le pont-levis serait bien plus facile à reconstruire. Tiens, c'est ça le deuxième. Vous avez raison. Il serait très facile de reconstruire le pont-levis à neuf, tant financièrement que logistiquement. Mais ne soyez pas dupes, jeune maître. La guerre n'est pas une affaire de budget à respecter. Nous devons choisir la stratégie qui occasionnera le plus de dégâts à l'ennemi. Alors réfléchissez bien. Quoi qu'il en soit, jeune maître, j'ai bien compris quel était votre avis sur la question. Moi, j'ai pas compris quel avis qui était, lui. Ben là, mais quel avis qui est rendu ou s'il a changé d'avis. Ok. Donc,
Là, à titre de rappel, on a 3 choix. Moi, j'ai essayé de convaincre tout le monde de suivre l'idée de isoler les S-3 dans le château en faisant sauter le pont de l'île Blanche et négocier. Mais si la majorité va pour d'autres choses, mettons faire inonder la ville à clos du réservoir ou s'infiltrer dans le château, ben on n'a pas le choix, on n'aura pas le choix d'aller vers cette option-là. Le jeu est fait comme ça, on va être obligé de vivre avec ce que la balance va avoir décidé. Donc, sur ce, on va procéder au vote. It is time to cast our votes. In which strategy do we entrust the future of Glenbrook? Approach the scales of conviction with your token at the ready. I am sorry. Voilà. Désolé, mais je souhaite m'en tenir à mon idée. Bon, mais t'es tout seul. On this, I cannot. Vos arguments n'étaient pas dénués d'intérêt, jeune maître, mais j'estime que votre solution n'est pas la meilleure. Oh, ça regarde mal. Toi, je t'ai pas parlé, mais c'est correct, je suis ton plan. Toi non plus, mais je suis ton plan. I agree. Moi aussi, je soutiens le plan que vous avez présenté à Serenor. Non, mais facilement influençable, Anna. Elle est tout le temps d'accord avec ce que je dis. I changed my mind. Après avoir longuement réfléchi, je pense suivre votre plan Serenor et non celui du prince. Ah, j'ai fait changer d'idée Huguette. C'est bon, ça. I'm with you. J'aime bien votre façon de penser, jeune maître. Je suis partant pour votre plan. Ah, c'est bon signe. Je pense qu'on va faire sauter le pont-levis. The scales of détruire le conviction pont-levis. will illuminate the path we've chosen. Ah, ben, il y a juste Bénédicte. Bénédicte a gardé son idée de faire sauter l'eau le réservoir. Puis Roland, il a gardé son idée de s'infiltrer. Mais c'est le seul, parce que sinon, on est 5. Ils sont 5 à avoir décidé d'isoler les S-3 dans le château en faisant sauter le pont de l'île Blanche. The way forward is decided. We collapse the bridge and trap the enemy within the castle, keeping the common folk safe from the worst of the fighting. You will safeguard the people, drive the enemy into the castle, and negotiate. You have chosen a righteous path, Wolfort. Vous avez choisi la vertu, mes amis. But do you really think negotiations will prevail? Such sympathy may be your downfall. Even so, this is the path we have chosen. Then walk tall. It is time to test your mettle. I must return to Hysant and see Minister Camsell. Next we meet, you will have both of our armies at your backs. You have my thanks. We cannot afford to lose this fight. For Norzelia. I thought this battle was for Glenbrook. This is not a simple struggle for power, Minister Sereno. The goddess, the source, iron? The war of 30 years ago comes back to haunt us because the old cling to relics of the past. Norzelia needs to be born anew. Right now, the people of every nation are searching for a young standard-bearer to guide them. A standard-bearer? Yes, people like you and me. This war is a fine opportunity for us to show our worth to Norzelia.
Donc, sonne donc, heure désirée, fin.